Omulungi atulaba IBRAH K Mukasage manya gange era nga wano wetuli bayitawo Naggulu. Okuliraana omuzikiti ogumanyiddwa nga Kollo Masjid Jamia, okuliraana H4 ekimanyiddwa nga Panamera. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira omuto amanyiddwa nga FRESHKID aka Patrick Senyonjo nga ono yagudde mu bintu oba yagwa mu bintu ekitongole ekimanyiddwa nga Ruparelia Foundation kyavaayo ne kimudduukirira ne kimusuubiza scholarship oba basare ey'okubanga bamusomesa okuva mu kibiina ekya P2 paka P7 era nga olunaku olwaleero lwe bagenda okubanga banveiringa oba nga banjula enteekateeka eno eri ab'amawulire. FRESHKID ono ayogerwako y'omu ku bato abali so talented ku ssemazinga wa Africa nti bw'omutunuulira mu myaka 7 oyinza mugeraageranya ne muto munne ali e South Africa amanyiddwa nga DJ Ash Junior oba okumugeraageranya ne muto munne ali e Nigeria amanyiddwa nga Emanuela azanya comedy. Mu mbeera eno nyongerera okujjukiza nti ono bwe yali akola oluyimba lwe olwa Bambi yatandika ne line egamba nti neegomba DJ Ash oba Emanuela nga bano bo batunuulidde bato abali mu sakozize abamu inspiring era abasobodde okubanga bamu inspiring. My name is Gloria Mulungi Senyonjo. Most people know me as Baby Gloria, and I'm very glad to be here at this press conference with FRESHKID and everyone else here that has come to support him. Thank you so much, first of all, Kampala parents, for offering him a scholarship. That's really beautiful because most of us have been blaming him for not going to school, but then the fact that we have picked him up and then given him a scholarship, that's a very good way to start everything. And as a kid that started singing at 2 years and 8 months of age in this industry, I don't think we should oppress FRESHKID from continuing with his music, his music career and all that. But then the fact that we have brought him in line and told him to continue with school and all that, that is actually a very, very, very good thing that we have done for him. Because education is really very necessary. Education is something that you cannot take away from someone. In Uganda, people say that, "Obutasoma buluma bukulu." Everyone, even the artists that are working so hard when they're grown up right now, they're working so hard so that their kids go to the best schools ever because they know what value education has. As someone who is educated is very different from someone who didn't really get the opportunity. I don't really blame people that didn't get the opportunity, but then if you have the opportunity, please and please use it. FRESHKID, I love you so much. I love what you do. I love that you have all this stage command. You know, he's so amazing on stage. And the fact that he's now, you know, at school, I'm so happy for you. Like, this is the right thing you have done, FRESHKID. Banange FRESHKID. Chino choko ze chitufu, njagala osome, njagala ovene mu class nga gwe mugezi ngoyimba te ngoli mugezi. Nangende mugezi. The people out there. Yes, she's one of the giants in her class. Yes. Yes. Yes, and it's very, by the way, it's very perplexing and amazing when you do music and people don't really expect you to do well in class. But then it's very possible. It's a matter of putting your mind there and knowing that, you know, this is a time for music, this is a time for my school time, and you're going to learn how to use all these things very well because you've grown up, you know, using very many things that are go. You're going to know how to go with your family, you're going to know how to go with your job because you've grown up having so many things on your plate already. So FRESHKID, njagala banange osome bagamba oyo mwana yayimba naye ate alina ne qualification nene nokitegeera bagamba oyo mwana yasoma ate ayimba n'okuyimba ate celeb, you know. I want you to have that because bangi nnyo abatakirina banange FRESHKID nga bakyegomba nga bagamba singa nasoma ate n'ennyimba n'okuyimba, you know. So I'm really, really grateful for FRESHKID. I love what he does. And the fact that he's now at school, I'm so grateful for him. Like, big ups to Kampala parents and everyone that's helping him out. Yeah. In education, there's a lot of things. I have so many scholarships out there in the US. I have in Chicago. I have in Oklahoma. You know, you have so many scholarships. And the reason that's why I've gotten into the scholarships is because I have a big CV to offer. I can tell them I've been an ambassador in Uganda, I've done music, I've inspired kids, I've done maybe charity and all that. That is why it's very easy for us to get into such schools. And the fact that they love equality and diversity
you know, it's easier for you. So Fresh Kid, yongero yimbe, yongero some, you know, everything will go hand in hand. You know, it will be a very smooth path for you. Together. Yes, nemukuyimba ogenda kuinspire abana bangi. Ate yimba enyimba ezigenda okuzimba n'abaana, you know. Nga omuzadde asobola studio n'akyeko akanamanya nti oh abaana bange bagenda kuyiga, you know. Otegera Fresh Kid, nze nkwagala. Yes. The young man that has brought us here, Fresh Kid, is an exceptional talent. He's an exceptional gentleman. He's very smart for his age, and he's very good at his craft. So, being an OB of Kampala parents, it's going to be easy for him to work on his craft, because what people don't understand is education actually does help when it comes to your art, because it gives you a big, you have a big domain of knowledge that you can use, and the kind of craft he does, there's a lot of wordplay involved. So when you find an artist dropping lines talking about Einstein and dropping lines talking about the Archimedes principle, a person who knows all of these things will give you a certain form of respect. They'll put you in a totally different category. And that is one thing he's going to definitely get from here, because the education is very good. That's number one. Number two, he's going to be able to be very articulate. There's nothing better than being articulate when you are given the microphone to speak to people, especially when you are a person, a public figure, a celebrity of sorts. So that too, being able to be articulate, being able to speak, and being able to drive a point home, like when he needs to say something, that's another thing he's going to be able to get here as an OB. I'm not going to say much. He's on the road to being a very, very credible young man. So hands down for Kampala parents for being able to spot this young man and put this on the table for him. You're giving him a push, and everybody needs a push. So yes, Kampala parents, big up. Ruparelia Foundation, big up. Yeah. Zebenon Mugumbia, nkola n'ekitongole kye bayita Swangs Avenue. Ndi muyimbi, mbadde mu nsiike ya music for a while, since nga 2000, nga nakava mu ssomero. Mu kukula abamu ku ffe twakulanga, somehow we feel like we are the misfits, nga toli sure kiki ddala kyoyagala kubeera, nga reason being a few people would see that something in you, nti I think osobola okubeera omuyimbi oba osobola kubanga edda ebintu bye tulimu, which is a career right now, byabeeranga byabayaaye. So no one would empower you or encourage you ogenda maaso okukola kyokola. Naye nga music namwagalanga nnyo, but weewunye amasomero ge twagendangamu ng'osoma bintu birala nnyo, bya music tebabyagala. So kino ate kati kyakabi nnyo nti tulaba omwana Kampala parents gwe alaba nti no ayina such a wonderful talent, ali very confident. Kugamba omuzungu akita diamond in the rough, kugamba he has something in there that needs to be nurtured, that he needs to be encouraged. Kugamba opportunity y'amaanyi nnyo. Era Fresh Kid, first of all, I would like to congratulate you. Ekintu kyokola si kyangu. A lot of people out there might think maybe just ali lucky. Trust me, as a producer, the thing that he's doing, first of all,
just recording in the studio. There are a lot of people that fail to record songs. Wadde balukuwandiikidde, yeah, but okubeera able okukwata ebigambo ebyo, no be rapping, no delivering on the beat, and then his stage presence. I was amazed. I watched FRESHKID, I think like 2 weeks ago. Yadi show ya buzz. Omwana ali confident on the microphone, stage presence, the command. He's a star. So thank you so much, Ruparelia Foundation. Kino kye mutandisewo. I'm very sure it will trickle down to a lot of other foundations and schools, and people are going to realize that that arts are important in our society. Ku 7 years, I mean, otigomeze gwanga. Kakati awo ku 8, 9, 10, ogena kigenda kuba kitya. So, stay humble, stay hungry. Abayimbi abasinga atuka n'akikuba na eri passion negenanga. You take it for granted. Bambi, togwamu kuyayaana. Like abantu botandise nabo, abakubeereddewo. Abantu abali important bawulirize nga kubanga be bajja ng'okubulira amazima. Also, ebintu by'otandyagadde kuwulira abazadde bo, always bawulirize nga kuba bakwagala. I wish you all the best. Thank you so much, Ruparelia Foundation. This is a big deal. FRESHKID afunye essomero eddungi ennyo erimuwadde education. Saagala zanyire mu kintu kino. There is a time ng'oluyimba teruliiko nga toliiko ku scene. Nga n'oba kunoonya toliiyo. Your education egenda kweyimirira. Okitegeera. The reason why Gloria ayina scholarships okulahoma Chicago baatunuulira CV ye ne bamuwa. Okitegeera. Ne bamuwa kati like ali mu grade 13 bw'amala agenda mu America agenda asome. Ate kati ne waba tagendedde ku like mu America already ntandise omusevingira zenga akula nga yesevingira sente ze. Bw'aba agambye kati genda South Africa, we can manage to take her to South Africa n'asoma. Naye there is a time we twafunanga scholarships, like muzeeyi wava muno n'agamba Gloria muwadde scholarship asome. Okitegeera ne tukivaluinga ku ssomero tetumujjaayo wabanga ali ku ssomero tugondera amateeka g'essomero. Why tetwagala tumutaataaganya obwongo bwe. Banange I admire that boy. Bw'omutunuulira owulira that love ng'owulira okyagala. Kati eyo feve ekuliko saagala ogizanyise FRESHKID. Bano abantu bayinza okuwanika ne bagamba FRESHKID waffe oli wakabi. Naye bw'ogwa ate era be batandika akaana ako twakalaba. Bino na bino na bino. Okitegeera? Because there is a time like we baali bawaana Gloria we bagira nti ate oyo mwana alabika yafunye olubuto ne batandika okuliwaawaza. Okitegeera? Ate we baamala oddutegeera kati FRESHKID we yavaayo ebyokusomawo nga tebinaba kutereera. Kati mulokole nga Gloria bamanyi amazima. Bwe wajjanga kati abantu bazze bakwogerako bigambo bibi nga nabo bayimuka nga bakuwanulayo waggulu bakusuule wansi be bantu yensi mwe tutambulira. FRESHKID njagala ogondere ba parents ogondere ba manager ogondere essomero. Okiwulira? Ne bwe bakuwaana ku ssomero towulira ng'ovimba ng'owulira oli wakabi nedda njagala obeere mwana mukkakkamu kubanga obwetoowaze bukwagazisa wonna. Manager, FRESHKID oyo ateekwa okusoma babyogedde. It's important kubanga okusoma kuleetera okushapinga omuntu. Tulina trades nyingi ze tugenda mu oyinza okubeera omubazi, oyinza okubeera omusambi w'omupiira, but the fallback position is education. Kakati, one other thing, bamuwadde scholarship okusoma, but that should not be the end in itself. Oteekwa okulaba nti okuza talent y'omwana oyo, ateekwa okufuna co-curriculum activities eziri mu kkowe lya music. Oba omuyigiriza songwriting, oba omuyigiriza instruments, oba omuyigiriza singing. Ateekwa okugenda n'ekintu ekirala on top of education eno gy'afunye. Ekirala, twagala nnyo okole contract eri favorable n'omwana oyo era bakadde be nga bali guided. Twagala omwana oyo sente zaafuna, and without offense to the parents, si zammwe za FRESHKID,
n'olwekyo sagala mugambe nti FRESHKID yakoze kakati zigenda kuweerera baganda be. Bw'abanga si yakisazeewo sente zize ali underage tayinza kukola contract butereevu naye bakadde be bamukolere contract eri favorable eraga nti asobola okusavinga sente n'azikozesa nga bw'aba ayagadde. Of course abeera guided by the parents, akyali muto nnyo naye nga baparents bamanya nti sente za FRESHKID ateekwa okubeera ne equitable time for education, equitable time to mix as a child, as a kid. Kubanga kati tumujje mu kyali mwana muto nnyo oyo naye okubeera nti all these cameras are looking at him kimukuza so nga muto ateekwa okufuna opportunity okubeera nti alivinga nga kid, amesinge things nga kid. Eyo life agyetaaga bw'ataagibeeremu bw'anaakula agenda kudda atabeere nga is messed up. So time yonna olina ogibalansinga nga manager with the parents of course mulabe nga omwana ono ebintu bye biri balanced. Ekirala sitwagala overstaying ku stage. Amateeka agafuga abaana bwe batyo mu nsi yonna gabawa maximum of 2 hours on stage. Tembeere excited ne mukubisa ebidongo especially ekiro tebiri mu kweja emyaka. Mugezeeko nnyo byewala abeere ng'akola bya misana okulaba nti talwa ku stage. Obwongo bwe mu muyinza obutakiraba naye babipima bwe bulwako ennyo bugetinga distorted. Banyabo ne basebo FRESHKID gwe tumanyi nga Patrick Ssenyonjo agenda kutandika wiiki ejja era agenda kubeera ng'omwana omulala yenna. Ffe tulina abaana bangi nnyo naye era tukyayagala mwe abakyayina abaana mubatuleetere. Yeah, we still need the children, but what I want to emphasize, we really want to thank the Ruparelia Foundation. Our school getting a scholarship in the Kampala Parent School, to me, I don't take it for granted. It is a great, great offer. Can you clap for the Ruparelia Foundation, please? And Madam Naya, who is here as a trustee, they are going to do everything. Mary, thank you for the way you have really been in this up to this hour. FRESHKID, the time when he came for the interview, you know, some people were talking, FRESHKID doesn't know English, FRESHKID can, and when he came, the boy was so confident. We asked him, FRESHKID, are you ready for an interview? The system of our school, first thing when you come, we need to see the parent and the child. And the child has to go through interview. He's going to P2, that one does written. We gave him English and math number. He got 90 in English. And in fact, when we gave him, he said, you know, you want to give him an interview? Hey, Mompe, nja kubikola, byoda nja kubikola, you know? And he was so confident. Admissions office took him. Do you know, he did not even, how long did he take? About how many hours? Just 1.5 hours. He was done. And he performed very well. He also did in mathematics. He got a very, very good mark. He got 87. In this interview, our pass mark is 75. So you can see he was far, far above the pass mark. And really, from what you have seen, FRESHKID is talented in all ways. And we really want to thank the parents, Mr. and Mrs. Mwebale okutuzalira omwana afuuse ensonga mu ngeri zonna. Patrick, ojja next week okimanyi. Ku Lwokusatu ogenda kutandika naye twagala ng'abalala bwe boogedde obeera omwana omulungi ennyo abasomesa bonna bagenda kwagala abaana bagenda okwagala oyinza okusoma. I have always listened to his songs. Manager, thank you. Do you know what emphasizes in the songs? You know, I've been following this son of ours, Patrick. He will say, I want to be okay. I want my parents all to be very fine. I want them to be rich. I want them to also get a home. Above all, I want education. He emphasizes the issue of education because he knows without education, there is no way you can do what? You can succeed. It is education, and then they go in for the music ministry. So
Patrick, Katonda kuzemu. Wayagala education, and you are going to get the best of, I don't know the words I can use to say the best, because we have a well-stocked music room. Several you were talking about the instruments. We have everything. If you had the time, we would take you there. He's going to have a chance. He's going to play all those instruments. We have this parade where he will be. I know he will be producing some songs. He's so creative. I have seen that one. Na ye chenjagala mbabulire tetugenda kumulaba nga tourist wano bona ekyo tuyina okukyogera. He's not a tourist attraction really. He's coming here as any other child. Of course, next week, you know, with the children, the excitement really. If adults can also get excited because of of Fresh Kids, what about the children? I know next week there will be a lot of excitement, but that will be normal. It will be normal. Era mana tujja kubakiriza babere excited, but after a very short time, they will all do what? They will all come down and mean serious business. I want to emphasize the issue of molding kids, fresh kids. Patrick, in his industry, he has shown that he is really talented. The teachers are more than ready to make sure they even move him from one level to another in all ways. So I want to say, the press and all people who are here, thank you so much for the confidence you have put in Kampala parents. Probably you would have taken him to any other, but Ruparelia Group, Mr. Rajiv said, no, this is the right school for Patrick, for Fresh Kids. Fresh Kids. Are you proud of coming to join this school? Yes? Good, good, good. And he's confident, as many have been saying. He even knows at 7 years, he can really speak out his mind. And can I say we are the happiest this morning and this term. We're going to handle him very well, the parents, the managers. You know, Fresh Kid has come to the right school. He has talked about attendance. Mubimanyi esomero. Omwana bwatajja manager. Atete chibaako nti atechi bwaba taliwo ekitegeeza taliwo takola ki tagirwa muteba ganda bwe bagamba kakati twagala abere nga asoma ate n'omutamukoya nnyo kubanga ffe system yaffe tuyina homework gwe tukola buli lunaku. Fresh Kid oyina homework jojjo kolanga era abazadde bonobeera ngoli nabo bajja kolanga ki ojja kolanga homework omubawe bakole kibalage nti omukoze basayininge okuba ka box tujja kubalaga noteka mu signature nti yes the child has done all the work. Ne ku weekend bwe tutyo tubako n'ebibuuzo bye tukola tetwagala te ebibuuzo tubikole nti ate Fresh Kid taliwo. Twagala buli kintu kyonna ekinabeeranga mu ssomero nga kikola ki nga kikolebwa. Ekirungi ekirimu abapitu basoma okutuuka ku ssaawa 6:00 naye tetwagala mu mukoyi ate ne ku weekend abeera tajja ku ssomero. Twagala okubakakasa nti tugenda okusomesa omwana ono. Ekirungi ne ba Parents Advisory Board mubalabye bazze okukakasa nti omwana oyo tugenda okumulabirira mu ngeri zonna ate ne mwami Rajiv oyo mumanyi bulungi nnyo ne mukyala we Madamu Naya bagenda okubeera nabo nga bakola ki nga batunula nti banayi wano yakoze ebibuuzo alina makisimeka nti ziya 5 omwana yatandikira mu mmeka atazze mu 5 n'olwekyo naffe tulina okulaba nti tulina okutegeka omwana otumusomese bulungi nnyo. Njagala okubebaza mwebale nnyo njagala okulekeraawo naye nga mbakakasa nti Kampala parents masomero gonna nze sirina ssomero ddala lyemmanyi erisomesa obulungi okugjako lino kale Mukama yeebazibwe nnyo. Thank you so much. Addensa abantu so mukisa okwebaza mutabani wange oyo wadde nga kaana kato bwe kati okuntuuzaako mu meeting efaanana bweti nentulako n'abantu nga ba. Ekyokubiri nentuusa okwebaza eri manager Kamoga Francis omulimu omunene gwakoze okumutuusa ku level gye tulimu wano kati. Nentuusa n'okwebaza kwange eri Ruparelia Foundation ne mukyala Mary ono
alwanye nnyo olutalo okulaba nga tutuuse wano olwaleero kubanga bimutawanyizaamuko. Pozi n'ekirala nina abantu wano ab'enjawulo be mbadde situulangako nabo kati nkugeza nga Glory ono mbadde muwulira buwulizi ne mami we naye mulabyeko, omukulu Labadaba mulabyeko, oli owasaaniza Avene muwulira buwulizi naye mulabyeko wano. Kwegamba abantu ab'enjawulo bangi bendi nabo wano olwaleero naye nga byonna big up FRESHKID. Mwebale nnyo mwebalire ddala ebyange si bingi nnyo byebyo. Pozi n'ebyomwami ebyo byayogeddeko nti omwana ono singa aba akoze nnyo okusukka ku myaka gye aba asobola okufuna ekikya mu bulamu bwe. Ako nako kanyingiddemu nnyo ne kansanyusa. Mwami Rajivu ne Ruparelia Foundation Kyala Mary ebaza nnyo manager Francis Kamuga sebo webale nnyo webalire ddala. Nebaza nnyo abantu mwenna abali wano banaye mwebale kwagala FRESHKID mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga amanyi ga FRESHKID gali mu mmwe. Glory yansanyusa okulaba nako mukulaba ng'oli wa myaka 4 ng'oyimba Kyala Nakibuuka nsanyusa okulaba. Banaye mwebale nnyo sina bingi nnyo byakwogera mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala FRESHKID. Mary webale nnyo principal sina bingi byakwogera abula essanyu nina lingi kuba nali sisuubira. Mukama yeebale. Bw'otunuulira awo maama ng'ayogera, it is a sign of happiness, sanyu, era nga ayozezza ku mmunye ng'enjogera y'ennaku zino okukaaba. Okukaaba kuno si kwa nnaku nti omwana wange bamunzigyeko agenze mu bagagga nvuddeko. Nedda, okukaaba kwa maama kutegeeza ssanyu. Mu mbeera eno abazadde bano bw'otunuulira background yaabwe, maama wa FRESHKID atunda manda ate n'asiika ne muwogo. So olunaku olwaleero bw'otunuulirayo taata asiiga cutex n'embeera egwa mu kkowe eyo. Omuntu ali mu mbeera eyo asobola atya okuba nga omwana we ali wano asomera wano? Njagala kwebaza bazadde ba FRESHKID nti wosanga omuzadde omulala agamba ze ssente zituwenge mu bukalu ffe tufunewo tumusomeseza tufisse ka balance because ssente empitirivu nnyo zagenda okubanga eziyiika wano ez'okusoma naye nga zino zonna tukyebaliza Katonda n'abantu abawagidde FRESHKID n'abantu abamwagala mwebale nnyo nnyo nnyo. We've given scholarships to over 60 students in various areas. And it's something we want to keep growing with talent in Uganda. There's so much talent out there that we want to keep nurturing, and we're in full support of that as the foundation. We truly believe in education is a tool to enhance, empower existing talent. So that's very important to us as a foundation. Also, Patrick, we want you to keep enjoying yourself as a 7-year-old boy, doing things at school. Your English results were amazing. I never even got 90%. So we'll just do everything we can and in our power to support and ensure every single part, his music, his education and everything we develop, and we'll do everything we can. So thank you. Thank you. Njakusookera ddala ku bazadde baffe taata ne maama batuzaalira Ssenyonjo Patrick mwakola omulimu gw'amaanyi kuba singa si mmwe nange sandi musanze gye musanga. Mwebale nnyo mwebale ate mwebale kwataganira wamu nange mwebale kunjagala mwebale kwagala Patrick mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Nzirako Ruparelia Foundation Mwami Rajiv okuvaayo mu bantu abangi bonna abalaba FRESHKID ne gye yali asomera gye twali tumutadde ye n'avaayo n'agamba no omwana ono mwadde scholarship waneeno ku Kampala Parents. Sisuubira nti baliwo baana bangi abali ku scholarship naye kitegeeza Ssenyonjo ali lake. Twebaza nnyo tweyanziza. Thank you very much Ruparelia Foundation. Yeah. Madam Mary ebintu byonna by'otuyambyemu okuyitamu tusonyiwa okutawaanya alwe tukutawanyizanga amasimu ne gavaako bingi bye tukuyisizaamu naye tusonyiwe. At the end tuli bawanguzi. Tweyanzege abantu abali wano okutandikira ddala eri Mwami Benon webale kubaawo muzeeyi tukulamusiza Rabadaba
olunyiriri webale dukyusa nkulamusiza muzeeyi. Mami atuzalira Gloria oli kyakulabirako kinene era abantu kati ate nga ffe abalina FRESHKID. Kuba bingi bentunulya ne ngamba Gloria ng'asobodde okimakinga. Because omwala oyo yeegombesa abantu bangi, buli alina omwana alina talenti kati abakyakulabirako kinene. Buli omu agamba Gloria atavudde mu music we mulungi like buli kimu kirungi. Mami wetagayo obugalo ku mulimu gwokoze. Amazima I really appreciate it. Gloria yebale gondera mami mu buli kimu kuba singa era togondera muzadde era singa toliwo oli automatically singa teri amanyi na gy'oli naye webale bambi. Mzeeyi webale kutubeererawo. Mwenna aba media mwebale kubaawo mwebale kujja buli muntu yenna. So nakusembyayo abantu bange management yange benkola nabo omuli omulenzi ayize omwana ono ennyimba gwayita 14 Kebongo nga ye mwami oli wali eri bambi webale nnyo webale ddala kubanga nze nange ogwange gwakumanya wakutwala luyimba nkole nti omwana akola ati abedde atya obulungi naye ate oli yayiiya nti kyekigenda osanyusa abantu message ki. So webale n'omwami as producing gwe bayita Lego oyo mwebaza nti kati nga olaba omuntu omukulu ayingira mu studio n'atawanya omuntu producer n'ate ono so bayita mu bingi. So at the end tweyanziza okubanga FRESHKID bamukkiriza osomerako mu ssomero eddungi. Kino kirooto kyaffe tukituuseeko. Ngenda kukola nga omugambye era njafuuba nsome ntuukirize byonna bye mugambye ne music njasigala nga nnyimba nsobole okutuukiriza byonna bye mwogedde wano. Mbeebaza nnyo neyanziza nnyo. Did you make that yourself? Did you make that yourself? I know this song. I know this song. MC IBRAH. Dere bwati bw'oyambadde. Bwenti bwe nyambadde. Nkitegeera. Olabikidde ntya? Olabikidde bulungi nnyo. Webale kusiima. Nange bwenti leero bwe nyambadde. Naawe bwoti bw'oyambadde? Oli smart nnyo. Naye mu nsawo siwuliramu kintu. Ate owuliramu amagye weegali. Amagye weegali. Okay, ebyo biweddeyo ntandike ebyange? Kyaleeta nja kasuka. Kati buuzaayo bibiri nange mbuuze ebyange. Onzijjukira. Nkujjukira bulungi ssebo. Wali ku booda. Ku booda nkujjukira we twali tutudde ssebo. Ojjukira twali ku ki? Twali ku video shoot ya Sibiriimu. Ekyo si kyekibuuzo. Ekibuuzo kiri ki? Buuza ekibuuzo. Ekibuuzo nkyaleeta ekibuuzo. Kati ekibuuzo nakyo kibadde eyo tuveeyo nawe buuza. Okay, nange kyembuuza owulira otya okubanga bakuwadde ekifo ku ssomero lya Kampala Parents? Mpulira bulungi nange ne mbuuza. Naawe buuza. Owulira otya okunsanga wano Kampala Parents? Mpulira bulungi nnyo kubanga mbadde mbisoma mu mawulire nti FRESHKID bamuwadde ekifo naye kati akageri nti ndi naawe wano mpulira bulungi mpulira essanyu era nkwagaliza birungi byereere. Leeta ekibuuzo. Ndeeta ekibuuzo. Abantu b'obadde osoma nabo eri ku St. Agnes ogenda kuddangayoko onyumyemukko nabo mu holiday oba ku weekend bw'obadde osoma nabo mu kibiina? Njagendako mu holiday omwo. Ogenda balabanga mu holiday? Kati naawe buuza ekikyo buuzaayo kimu nkute nziruke ngende. Kati gwe abasiraamu bulijjo b'osaala nabo omanye essaawa zino obeera nnyo ku TV abasiraamu b'osaalanga nabo ogenda kuddamu babongako. Abasiraamu era nzirayo tunula mu kamera ne bajja kubuuza odduka. Abasiraamu bensala nabo nja kuddangayo mbabongeko era mbabongako kubanga ssaawa emu bwetuuka nga tusibuluka ffenna kati tuli mu kisiibo so mbabongako. Tolya. Siriya sinywa mbeera mu kwenenya kusaba Katonda ansonyiwe.
kati olya n'onywa ng'ate oli mu kisiibo ki ekikolebwa olunaku luba lufudde era Katonda akunyiigira n'akwokya omuliro n'akwokya omuliro nkukwatireko omuzindalo naawe n'obuza ekibuuzo Okay, Fresh Kid, wano wewazze lino essomero ly'ozzeeko lya Kampala Parents waliwo okukuba ebivuga gita ebyemizannyo tenyiza okyo ebyemizannyo ng'okusamba omupiira okuwuga osinga kwagala kukola ki mu byemizannyo osinga kwagala kya mizannyo ki bingi byenyiza okugamba kati kankugambe manyi okuba akapiira nkasobola bulungi nnyo ekyo kimu webale manyi nnyo okuwuga webale nnyo ekyokubiri manyi ovuga obugaali webale nnyo manyi n'ebyokuyimba mbadde njagala ekitundu ekisembayo ne basketball mumanyi naye simanyi teeba anti tomanyi kuteeba basketball kubanga oli mumpi ate basketball muzannyo gw'abawanvu tonimba sikulimba otandisa kunzoleya sikuzoleya just nkubuulira mazima kati ekiriwo nga tuwunzika mbadde njagala obubaka obusembayo obuwe abantu mu lulimi oluzungu kubanga batugambye toseka olusobola kusinga okumpa oluzungu nga tagenda dwogera. Last message. Yeah, my name is FRESHKID. I'm here with MC IBRAH. Yeah, thank you for watching. Tuli wano Kampala Parents Foundation ya Ruparelia emuwadde ekifo era nga ali ku scholarship agenda kusoma primary yonna bamukozeko interview etali eno ya TV naye zino ez'abaana ez'ebibiina n'agiyita bulungi nnyo era nga abantu mwenna abawagira FRESHKID, thank you so much. Njala kwebaza Foundation ya Ruparelia, thank you so much, ne management y'essomero lya Kampala Parents mwebale nnyo nga kwotadde manager wa FRESHKID, big up on yourself, 14 Kebongo, big up on yourself, producer, big up on yourself, producer Lego, big up on yourself. Okay, lastly sibirimu. Yeah, nze sibirimu. Ebyokunywa masada. Sibirimu. Mpunzika amacupa. Kosike kabadde kaddako. Embanzi zaako kyawo. Akayimba totona kabadde. Anti nkeerabira. Tuwunzike nako. Okay, gali tuwunzike nako. Tandika Sumulo, let's go. Azabe ebyokunywa masada. Sibirimu. Ambongole kunako. Sibirimu. Ndoba wakabinji manyi. Sibirimu. FRESHKID. Sibirimu. Tabirimu. Ruparelia Foundation bavuddeyo ne banveilinga enteekateeka y'okubanga basomesa FRESHKID era nga bamuwadde scholarship ya kusoma emyaka that is emyaka mukaaga mulamba kubanga already P1 yagisoma kati wanagenda kubanga asomerawo P2, P3, P4, P5, P6 ne P7 roughly je myaka mukaaga. Omutono agenda kubanga bamuwa byonna ebyetaago by'essomero okuli okusoma, okuli okulya ku ssomero, okuli uniform, okuli ebitabo n'embeera egwa mu kkoweryo. Era nga wano tebajja kusukkawo ebikwatagana n'obulamu bwe ng'ali waka, okuyimba kwe ne empumula oba holiday bivunanzibwa manager we ne bazadde be. Wano scholarship je bamuwadde bw'ogikwetinga mu ssente enkalu roughly bamuwadde $2,200,000 bw'obikubyamu nti omutono bw'otunulira tuition oba school fees essomero lisasula wakati w$1,150,000 ne $2,000,000 kati teekako ebigwirako gano ge masomero gotuukako omwana ne bamuwa uniform ng'ate uniform esobola okusasula fees mu ssomero eddala omutono asoma bulungi nnyo nga tebamugobye uniform yokka bw'ogitunulira eya wano esobola okusasula fees mu ssomero eddala bw'otunulira emmere gye balya esobola emmere eyo bw'ogikubyamu essente esobola okusasula fees mu ssomero eddala wano kyengezaako okutegeeza kiriki nti bw'otunulira mu UPE bagamba nti omwana gavumenti emusasulidde naye ajja kuleeta emmere oba ajja kuleeta kilo 5 ez'akawunga oba kilo 5 ez'akasooli bakubyemu kati bw'otunulira n'emmere ono omwana gy'agenda okulya otunulira uniform ze bamuwadde mu uniform ze bamuwadde mulimu esomerwamu ne mubaamu ne sports wear abalina abaana kyenjogerako mu kitegeera
abasomesa abaana kyenjogerako mukitegeera abato abali mu myaka egisomesebwa nammwe mukitegeera then abalala kiyinza okutukaluubirizamuko okumanya kikyengezaako okunnyonnyola mu mbeera y'emu eno wano bwe tubaddewo baleese abakugu mu music nga Benon Mugumbya, that is producer okuva mu Swangs Avenue ate nga muyimbi nakatiriza baleese muto munne okusobola okuba nga mu inspiringa, that is Baby Gloria era nga kati ali mu high school ali mu grade 13 ali mu asoma international curriculum. Then ne baleeta omuyimbi Rabadaba. Rabadaba is an hobby of this institution or this school, so bamuleese agezeeko okuinspiringa omutono. Then omukulu amanyiddwa nga James Wasula owa Uganda Performing Rights Society oba UPRS era naye abaddewo okusobola okubanga alungamya n'okulambulula bonga abaddukanya music mu ggwanga Uganda biki bye basubira mu FRESHKID, biki bye bamwetaaza. Omutono afuna atya scholarship eno? Nz'omu kubasobola okuvaayo okuzuula omutono gy'asomera era interview twagikola mwagiraba. So abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne badduukirira omutono. However, foundation ya Ruparelia ebadde yanjawulo nnyo okukwata omutono negamba nti tugenda kubanga tukuwa scholarship. Omuntu omulala asobola okuwa scholarship n'agamba noonya essomero oyagala okusomera, but they looked into their schools, so they picked this school ne bagamba omutono wagenda okubeera. Ebisookerwako omutono byatunuulidde kuliko okuba nti alina okusoma, that is Monday up to Friday, weekends Saturday and Saturdays tebasoma. Alina okubanga aleetebwa ku ssomero era amale azibweyo ewaka. Kitegeeza ki? Lino essomero tebalina bisulo, tebalina boarding section. It is a day school all throughout. So wakuvanga ewaka ajja asome amale addeyo yembeera eyo. So njala kubanga mbasibula wano nga mbagaliza olunaku olulungi mwekumire ku WOLOKOSO extra no stress YouTube channel yaffe atanaba kusubscribinga kindly subscribe osubwa ebintu bingi nnyo. So mu mbeera eno njala kubanga mbasibulira wano nga mbagaliza olunaku olulungi abasiraamu Ramadan Karim omukama abankumire. WOLOKOSO extra mu ggwanga Uganda tubagamba nti mubeere bulungi abatulabira mu nsi ez'enjawulo across the world. Internet weekoma mbagala nnyo nakugamba nti internet wetatuuka tetutuukawo weekoma wetukoma. So kindly subscribe now to be a part of the show whenever wherever. IBRAH Mukasage manya gange WOLOKOSO extra no stress. I sign out.